Nel, lapit na lang. Lapit na lang ano sir? Lapit na lang Ikaw, kamo na lang supon. Good morning mga katropa. Nag-join kami ng fun ride. Katropa, good morning. Morning. Oh, go boss. Den sih, ay, bisa. Kaya semua bos, ang sister. Gua pogit, magan. Tiada ting bantu lah karena. Tiada. Tingin na. Oh yes. Yeah, una. Napakaganda naman tingnan. So, punta namin ng Capitol. Doon kami ng fun ride para po ito sa mga biktima ng Typhoon Rolly at Julius doon sa Isabela. So, almost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mga siyam kami. Nakamatagdagan pa yun mamaya. Ng Capitol. First time kong enjoy ng fun ride. Hindi lang naman. See you later guys. Ang dami natin. Good morning Boss Rolly. Oh Boss Rolly. Early pa, early. Ayan mga katropa. Wow, dami natin. Boss, morning. Good morning. Morning. Good morning. Good morning. Ay, registration to pre. The registration pre. Ito muna. Yan guys. Maglagay ng wristband. To organize this fun ride, and after the Santa Barbara fun ride or ride, this is the first na din sa Ciudad San Iloilo after the lockdown. No? So this is the first fun ride in Iloilo City after the lockdown, and we are happy that Mayor Jerry Treñas has approved. No? We would like to remind everyone na there is an IATF resolution allowing biking, no? Allowed ang biking during the quarantine protocols. No? So we have United Architects of the Philippines Regional District Area C4, no? Nag-upload din sa aton. Architect Hill Hapitana, alas 4 pa lang, nag-text na makitahay kami sa Jollibee alas 6, pero ang balko, boss, aga pa ako. Good morning. Okay na kamuda? Sabi ng kaos ka daw pag ang pandesal. And Community Affairs Office of the province of Iloilo, and I've been a biker since I was a kid. So although I have the open heart surgery and I went back to biking just recently. Again, we are organizing this fun ride for the purpose of raising funds for
the typhoon victims in Isabela. No? This is not a race, this is a fund drive. We are not asking for a registration fee, we are asking for a donation. No? So the minimum donation is very minimal, so 100 pesos. We have colleagues, bikers who have donated more than that. No? So ang aton din si Rico ay i-raise ng mga kwarta, ipadala natin dito sa tulong sa pagbangon program sa Nations of Isabela. No? Before we take off for the ride, The Lord? again to Marikodo? you The to Lord, come sorry, to the donation table to provide your legal help for our friends and our countrymen affected by the typhoon. So every organization is papayawagan sa inyo tanan. naka-join na? Wala po na doon. Ang ganun. Wala pa lang sa makita. Okay, thank you very much, Sir Telio. Let me call on Miss Genevieve Bayaras Gaspar of the Limangas to please Classmate ko, fellow architect. demonstrate the... But before that, I'd like to... Yes. Sino wala? Ban. Hi, Tim. Hi, Jerry. Ay, Joshua. Ay, mga ban. Dili ka sa rubla ko ban. Kaya ba nagdagdag ka naman? Ay, sir, nangaga, sir. Ay, sir. Sino ka ni? Ruban, sir. Okay, sir. Ruban. Ore, mga vlog na tanay. Pwede kami kapapicture pa rin, sir. Ayos sir, grupo. Oo, sige. Sige. Balik ako lang sila. Oo, dumudamo. Kuhan ka ba yun, dumudamo. Nag-join. Sige sir. Okay. Sir, what is he? Nesty? What's Nesty? Si Nico. Sige. Balik ako lang sa sir. Ayos sir. Thank you. Katropa, ito po yung mga marshal namin. Dumba, sir, Dumangas. Dumangas. Ito po. Yan po ang ating mga marshal. Morning, sir. Morning. Oh, dami pala. Mga bikers. Sir, morning. Okay, good morning. Before we proceed with this fund drive, let us ask God's help and His protection. Sir, morning. All of us. And so wherever you are, let us pause for the short prayer. We will be guided as we have this fund drive. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Reading from the letter of Paul to Romans. Sir, morning. Oh, down. Sir, morning. Good morning. Morning, sir. Good morning, sir. Morning. Morning, sir. Morning. Ano nga group, sir? Mandoria o Bayo? Okay, Mandoria Bikers. Yes, sir. Morning, sir. Nice. Sir, morning. So, tapos na pang prayer, guys. Morning. Enjoy the ride. Morning. Yes, sir. Morning, sir.
Morning. Sir. Ha? Why pa man? Why pa sanda schedule? Why dayon to? Why dayon? Sunod ay. Ay, Adali lang. Wait. Sir. Pwede ka pa picture, sir? Sir, pwede ka pa picture? Yes, mga arkitekto. Yay. Sir, uling. Ah, oh, Alvin. Oh, katropa yan, mga bossing ko yan. Sige. Picture. And then we will leave in about a minute. So it is Serino? Oo, kita na yun sa platform. So are you ready, everyone? Are you ready now? Okay. Okay, may mga last few pwede na kita ka. Smile lang yapon ah. Yes. Guys, Welcome to my vlog. Ato. Sorry, may isa pinagawa. Ato. Ang sekreto, wala na kaon-kaon. Wala na yung, why na yung yapon. Ako gani, wala man ko kapanyapon. Pila na lang ni. 29. Ako 29 man. 29 man. Ang size. Si Wawa, why? Gina-imbitar ko si Wawa, why? Kalusot lang. Buot lang. Kung kita kasing garong yun diya. Yan ang Aras Caldo. Sir, good morning. Sir, good morning. Sir, morning. Sir, morning. Morning, sir. Morning. Kamu ito na labayan nyo kami. Kayo na ito. Sir, morning. Oh, Liganes Bikers Club. Mga katropa. Good morning. Good morning. Liganes Bikers Club. Kasama natin. Boss. Sir, morning. Ano nga group, sir? Mr. Bro. Kulasi. Kulasi yung tike? Wow, grabe. Okay, good morning, sir. Morning. Yes. Southern Leyte. Southern Leyte pa si sir. Grabe. Sir, morning. Sir, morning. Sir. Morning. Sir, morning. Ano nga? Ano nga group, sir? Team LNL. Yes. Lapit na lang. Lapit na lang. Lemon group leader. Team LNL. Lapit na lang. Lapit na lang, ano, sir? Lapit na lang Ikaw, kamu na lang supon. Sige. Lapit na lang maghuli. Lapit na lang matapos. Sige, sir, enjoy the ride. Ano, Lilo lang, sir? Lilo lang? Iloilo lang? Sana lang. Sige, sir, enjoy the ride. Sir. Morning. Dami nila, dami. Morning. Ada kami dia. Shout out, sir. Mga originals. Okay. Most master original. And the original master. Sir. Yung master, sir. Morning. Team Tads. Wow. Sir, enjoy the ride, sir. Enjoy lang. Sir, morning. Ano mo, sir, group, ma'am? RHG. RHG. Meaning ng Red Horse Group. Okay. Capitol Cycling Club. Yeah. Morning. Good morning. Enjoy the ride lang, sir. Up, Marbs. Sir, morning.
Team? Payaw. Okay, sir. Dito ba ito? Na? Ito, podla kami ni partner ko. So guys, ride out na kami. Morning sir. Morning. Hello. Sir. Morning. Shout out! Gagawin sa tanong na sa ako na rin ako nga dito na si Elmer Loana. Thank you. Ayan guys. So dadaan kami first route. Ayan, may drone po tayo. First route is siguro ito yung sinabi ng Esplanade 8. Esplanade 8. Okay. Hindi kami dumaan ng bike lane kasi ang dami namin. So ito yung Esplanade 8. Ayan. So dananan kami ng Godsing. Nagkahiwalay-hiwalay kami ng mga katropa natin. Andun na sila sa unahan. Good morning, Rainbow. So yan, nandito na kami sa Port San Pedro. Wow, para fresh ang pamatyaga. Fresh and pasmo. Iyan na po ang ulan. Ilang yung mga cellphone baka mabasa. Guys, malan po kami. Ayan, port. Medyo ko malan kumonte. Ayun po sa banda doon yung City Mall. Doon po yung nagdadak ng mga bangka papuntang Guimaras. So sa rin destination mga bikers yung Guimaras kasi maganda doon. May mga trail Paahon Palusong na road. Yun. Ito po yung City Hall, Iloilo City Hall. Yan po guys. Ano masabi mo katropa? Ganda dito. Oh, sana ito lang palagi, no? Sana araw-araw na to. Kaso Okay. bagal lang masyado. Ilang. Di man pinibagar, one way man nag-aapok. Halalay lang. Ito na guys, yung Ledesma Street.
Yan po. University of San Agustin Gym. Ito yung pong makasaysayang gym. Naglalaro, PBA. Pag dito po marami pong PBA games ang naganap dito. Ayan po, University of San Agustin Gymnasium. Saka ito po, may bagong building po ito dito. Ayan, yung Daniel International Center. Ayan po, bagong building dito sa San Agustin. Parang hotel yata ito. Dito po ako nagtapos ng aking pag-aaral sa pagsisikap po ng aking mga magulang. University of San Agustin College of Architecture. Batch lang. Batang 90s po tayo Ayan po, dun po sa taas yung architecture. Ayan po kami. Ayan, wow, bagong building. Ayan po, bagong building San Agustin. Ayan, dadaan po tayo ng General Luna. Ayan pong General Luna. Oy, sir! Oy! Oy, hindi rin mabakasan hindi yan. Yan yung katropa natin, Sir Berner, yung famous Iloilo College Convention Center. Sir, delay ka sir raw. Naulanan ko, puta. Okay lang. Nakalabot man. Labot na. Iya. Ayun. Takbo na ko tabi. Ako kayo gurong, finisher. Si General Martin Delgado. Yan po ang kanyang monument. Martin Delgado. Malayo-layo na rin yung ride natin. Malapit na namin ito makabalik. Complete natin yung ruta. Dala na tayo ng diversion. Puta lang. Gaga. Duara pa itlog ko mo. Tunang may itlog. Ito yung unang bike lane, longest bike lane
Probably in the Philippines. So, kung nakasad yung bansag ng Iloilo na bike lane capital of the Philippines. Tapos na kami ng Carpenter's Beach. Morning. Ayan, may pinakamali tayong biker. Ito si Toto. Morning. Morning. Mangroves. Ayan. Ito maganda kasi papatek ito ng coastline. Malilim rin. Mas kahangin. Sige pre, matabol ako to. Oh, sige. Then? Ma-video ko na eh. Okay, sige. Sige na. Good morning.
Thank you, kid. Ride mo kami, maka-join kami sa inyo. Sunod na sir. Okay. Sige. Basta. Okay lang. Sige. Merong raffle, mga katropa. Konting raffle. Tapos may kudam. May kudam. Yung birthday ah. Ayos lang. Why kita na yung Bart? Why? Pinang ita, kina nag-picture na kanday loads. Why ka? Ay kasabay da? Dia una, picture na kami una pa. Okay. Ay, sige. Mayang araw, we would like to acknowledge the Hi, Gob. presence of Governor Art Toto Defensor. No? Nakabuluban si Gob may jersey, man siya pero wala yan si Chok.